ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బాలకృష్ణ. ఈరోజు మన టాపిక్ కంప్రెసర్స్. సో ఎయిర్ కంప్రెసర్స్ అండి, రెసిప్రొకేటింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ ఈరోజు మన టాపిక్ అండి. సో ముందుగా టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని ఇప్పుడు దాకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీని ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుతారు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మరి సో రెసిప్రొకేటింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్స్, అసలు కంప్రెసర్స్ దేనికి, ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, సో దీనివల్ల అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ మనం ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటాము అనేది మనం చూసుకుంటే, జనరల్గా కంప్రెసర్స్ అనేది ప్రతి చోట మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. లైక్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ, హోమ్ అప్లికేషన్స్లో కానీ, అలాగే ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో కానీ, సో ఈ విధంగా రిఫ్రిజిరేటర్స్లో కానీ, అలాగే ఎయిర్ కండిషనర్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్లో మనం ఈ కంప్రెసర్స్ అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటామండి. అయితే ఈ కంప్రెసర్స్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది కంప్రెసర్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్రెసర్స్ వి హ్యావ్ టూ టైప్స్ అండి. ఒకటి పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డైనమిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ నాన్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇవి మనకి దీస్ ఆర్ ద మెయిన్లీ టూ టైప్స్, పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ dynamic displacement. And next one is positive displacement, furtherly classified into two types, reciprocating compressors and rotary compressors. And dynamic displacement is furtherly classified into two types, centrifugal compressors and axial type compressors. So according to the action we have two types, single acting compressors and double acting compressors. At the same time, according to the number of stages we have two types, single stage and multi-stage compressors. According to the pressure limit, low pressure compressors, medium pressure compressors, high pressure compressors. According to the capacity, we have three types, low capacity compressors, medium capacity compressors and high capacity compressors. These are the classifications of the compressors. So first of all, what is mean by compressor? ఈ కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి, అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ని సక్ చేసుకొని దాన్ని కంప్రెస్ చేసి మనకు కావాల్సినంత ప్రెషర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఇస్ ద ఫినామినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో అయితే ఈ కంప్రెసర్ ఏం చేయాలి, కంప్రెస్ చేయాలి. ఏం కంప్రెస్ చేయాలి, అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తామండి, కంప్రెస్ చేస్తాం. సో అయితే మనం చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వాటర్ జాకెట్ అని ఉంది. ఈ కంప్రెసర్లో మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్. ఈ రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్లెట్ వాల్వ్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అనేది దీని ద్వారా లోపలికి సక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఎలా జరుగుతుంది, డ్యూ టు ప్రెజర్ రేషియో. సో వాక్యూమ్ ప్రెజర్ అనేది కంపేర్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అనేది దానికన్నా తక్కువగా ఉండడం వల్ల అవుట్ సైడ్ ఉన్న అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ కాస్త ఏమవుతుందండి, ఇన్లెట్ వాల్వ్లోకి ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది, సిలిండర్లోకి ఎంట్రీ అవుతుంది. సో అయితే ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ మన మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, టీడీసీ టాప్ డెడ్ సెంటర్, బీడీసీ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్, ఇన్లెట్ వాల్వ్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్. సో ఇక్కడ మనకి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ తోటి ఎయిర్ ఎంట్రీ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ కంప్రెషన్ డెలివరీ ప్రెజర్ తోటి మనకి ఏమవుతుందండి, ఎయిర్ అనేది అవుట్ సైడ్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మన సైడ్ చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద వాటర్ జాకెట్. మన కూలింగ్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ వాటర్ జాకెట్స్ అనేవి యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ద పిస్టన్, కనెక్టింగ్ రాడ్ అండ్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఎక్సెట్రా ద సేమ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కామన్. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అవుట్ సైడ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ఎప్పుడైతే ఇన్సైడ్కి వస్తుందో ద పిస్టన్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ టాప్ డెడ్ సెంటర్ టు బాటమ్ డెడ్ సెంటర్. ఇక్కడ సక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ సక్షన్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇన్లెట్ వాల్వ్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, పిస్టన్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ టు టాప్ డెడ్ సెంటర్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి లోపల ఉన్న అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే కంప్రెస్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది మొత్తం కంప్రెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కంప్రెస్ అంతా అయిపోయిన ఎయిర్ ఏమవుతుందండి, ఈ డెలివరీ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ద్వారా మొత్తం ఏమవుతుంది, డెలివరీ ప్రెజర్ తోటి అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో అయితే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తము మనం ఒక పీవీ డయాగ్రామ్లో మనం తీసుకుంటే అది ఏ విధంగా ఉంటుంది, పీవీ డయాగ్రామ్ అనేది చూద్దామండి. సో మనం పీవీ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద వర్టికల్ యాక్సిస్ అండ్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ ప్రెషర్ P అండ్ వాల్యూమ్ V. దిస్ ఈజ్ ద పీవీ డయాగ్రామ్. సో ఈ పీవీ డయాగ్రామ్లో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ వితౌట్ క్లియరెన్స్. సో మనం ఏదైతే క్లియరెన్స్ లేకుండా మనం క్లియరెన్స్ వీసీ అనేది లేకుండా ఉంటే అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూసుకుంటే మనకి, సో ఫస్ట్ సక్షన్ ప్రాసెస్,
దిస్ ఈజ్ సక్షన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సక్షన్. సో అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ అనేది P1 ప్రెషర్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద 1 అనే పాయింట్. సో C21 ఈజ్ కాల్డ్ సక్షన్ ప్రాసెస్. C21 ఈజ్ కాల్డ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ సక్షన్. So after completing suction, the piston moves from top dead center to bottom dead center. It is clear. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది C21 అనేది కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ తోటి జరుగుతుంది. After completing suction process, the piston moves from bottom dead center to top dead center. That is called compression process. This is the compression process. So 1 to 2 is called compression process. 1 to 2 ఏంటంటే ఇక్కడ compression process. And after completing compression process ఏమవుతుంది బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పిస్టన్ ఏమవ్వాలి డెలివరీ అవ్వాలి. సో ఈ డెలివరీ ఏమవుతుందయ్యా అంటే 2 to దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ P2 ప్రెషర్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ T దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలివరీ. సక్షన్ ఇక్కడ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది. సో ఇదంటే మనకి సక్షన్ కంప్రెషన్ డెలివరీ ఈ విధంగా మనకి PV డయాగ్రామ్ జరుగుతుంది. అయితే డబుల్ యాక్టింగ్ కంప్రెసర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దామండి. ఇప్పుడు దాకా మనం సింగిల్ యాక్టింగ్ కంప్రెసర్స్ విన్నాం కదండి. ఇప్పుడు డబుల్ యాక్టింగ్ కంప్రెసర్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇదండి డబుల్ యాక్టింగ్ కంప్రెసర్. ఈ డబుల్ యాక్టింగ్ కంప్రెసర్స్ లో మనకి ఫస్ట్ టాప్ డెడ్ సెంటర్ టు బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ పిస్టన్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ టాప్ డెడ్ సెంటర్ టు బాటమ్ డెడ్ సెంటర్. అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ is enter in the cylinder. So at the same time the bottom dead center, the second stage in this section, this is suction process, this is compression process. So top one is suction and bottom one is compression at the same time. So top one is compression process, bottom one is suction process. This is the vice versa. So ఈ విధంగా మనకి reciprocating air compressor in double acting compressors లో మనకి ఈ విధంగా జరుగుతుంది. అయితే these are the main formulas for reciprocating air compressors. So ఇవన్నీ ఫార్ములాస్, ఈ ఫార్ములాస్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫర్ reciprocating air compressor. Now we discuss work done by a single stage single acting reciprocating compressor without clearance volume. సో వితౌట్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్లో మనము ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనే దానికి ఒకసారి చూద్దామండి. సో ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ PV డయాగ్రామ్. సో నౌ వి కన్సిడర్ PV డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ ప్రెషర్ P and volume V. So we are not considering clearance volume. So that's why this is starts from this is 1 suction in terms of P1 pressure and this is compression. 1 to 2 is compression and 2 to 3 is 2 to D is delivery. So this is P1 pressure and P2 pressure. This is the without clearance volume. So అయితే మనకి ఇక్కడ ఇనీషియల్ ప్రెషర్ P1 అండ్ వాల్యూమ్ V1, టెంపరేచర్ T1. ఓకేనండి. సో అలాగే ఫైనల్ ప్రెషర్ P2, వాల్యూమ్ V2, టెంపరేచర్ T2. సో ఈ విధంగా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనకి 3 types ఆఫ్ వర్క్ డన్స్, 3 types ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం ప్రాసెస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి కన్సిడర్ 1 to 2 ప్రాసెస్ ఈజ్ PV పవర్ N is equal to constant. That is called polytropic process. So at the same time, so 1 to 2 dash, this is called PV is equal to constant. This is called isothermal process. And this is 1 to double dash, this is called isentropic process. PV power gamma is equal to constant. This is for PV diagram. So in this PV diagram, how to draw in TS diagram? TS diagram మనం బేస్ చేసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది? This is temperature T and entropy S. Temperature T and entropy S. So we have two pressures, that is called pressure P1, that is suction pressure, and pressure P2, that is called delivery pressure. So first of all we draw in pressure P1 and pressure P2. So first of all, in isothermal process, that is called constant temperature process.
సో ప్రీవియస్గా మీకు ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే నా వీడియో ఒకటి ఉందండి, ఆ వీడియో చూడండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎలా ఉంటాయి, థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ మీద వీడియో చేశానండి, ఆ వీడియో అందరూ పెట్టండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈస్ isothermal process 1 2 dash isothermal process. Next one is isentropic process, that is entropy is constant. This is 2 double dash. This is for isentropic processes. And polytropic processes, this is 2 polytropic processes. So this is isothermal, isentropic and polytropic. So friends, work done by a single stage single acting reciprocating compressors లో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాసెస్ యొక్క వర్క్ డన్, మొత్తం అంత సైకిల్ యొక్క వర్క్ డన్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది చూద్దామండి. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే C12D, దిస్ ఇస్ ద సైకిల్ యొక్క వర్క్ డన్ అనేది, దిస్ ఇస్ ద సైకిల్, ఈ సైకిల్ యొక్క వర్క్ డన్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటండి, C21 ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సక్షన్ ప్రాసెస్. ఇన్ ది సక్షన్ ప్రాసెస్ ద వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ సక్షన్ W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా C1BA. This is the area that is called the pressure P1 and volume V1. P1V1. This is the constant pressure process. Okay, Randy. So E P1 V1 for W1 in all process, either isothermal process or polytropic process or isentropic process, which process we can, then all processes the work done during suction is same, that is called W1. Right? So next one is isothermal process. In this isothermal process, work done during compression W2 is equal to area 1 2 dash EB. This is the area 1 2 dash EB. So ఈ 1 2 dash EB, that is called P1 V1 log to the base C V1 by V2. This is the formula for isothermal process for work done process. So next one is polytropic process. For work done during compression, W2 is equal to area. This is polytropic process. 1 2 2 is called a polytropic process. 1 2 FB. This is the area for polytropic process. So that is called P2 V2 minus P1 V1 by n minus 1. Again, the work done during compression for isentropic process. In this isentropic process, W2 is equal to area 1 2 double dash. This is called isentropic process. 1 2 double dash GB. This is the area, right? P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1. So for all process work done during delivery process W3, సరే మనకి work done W3 is equal to P2 V2. So this is also constant pressure process. So in this all three process, the common formula for work done by the cycle W2 plus W3 minus W1. This is the formula for work done by the cycle. So for isothermal process, the final formula for work done W is equal to 2.3 MRT1 log R. For polytropic process, W is equal to n by n minus 1, m minus 1, mr T2 minus T1. For isentropic process, W is equal to gamma by gamma minus 1, mr T2 minus T1. At the same time, mCp T2 minus T1. These are the formulas for three different processes for single stage, single acting reciprocating compressor without considering clearance volume. Okay. సో ఇందాక మనం వితౌట్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ చూసుకున్నాం కదండి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి దిస్ ఇస్ ఫర్ PV డయాగ్రామ్. సో వి కన్సిడర్ క్లియరెన్స్. దిస్ ఇస్ VC ఇస్ ద క్లియరెన్స్. సో ఇక్కడ మనం క్లియరెన్స్ అనేది మనం అప్లై చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు టోటల్గా మనం సక్షన్ చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ 4 to 1 is suction process, 1 to 2 compression process, 2 to 3 delivery process, and 3 to 4 is expansion process. So in these processes, compression and expansion process, PV power n is equal to constant. That is called polytropic process. Consider as a polytropic process. So in this process, at point 3, consider VC. This is clearance volume now. VC is equal to V3. At the same time, V4 and V1. This is the PV diagram.
So it is called clearance volume, that is equal to V3, and VA actual volume of air sucked by the compressor. So how much amount of air is sucked into the compressor in the cylinder, so that is called VA, that is called V1 minus V4. So in this process we consider PV diagram, this is V1 and this is V4. So now V1 minus V4, this is called VA actual volume. So and Vs swept volume, that is called V1 minus V3. V1 minus V3 is called swept volume, that is also called as a, this is called swept volume, this is Vs, this is also called as a V1 minus Vc. So and N is a polytropic index for compression and expansion, because we consider as a polytropic process, that is called PV power N is equal to constant, that's why we call it as a polytropic index, that is called N. And R is compression ratio. It is also equal to pressure ratio, that is called P2 by P1. So by the polytropic process, in this process the work done, the total cycle of the work done is 1, 2, 3, 4. The area 1, 2, 3, 4 is called a cycle work done. So that is called, so 1, 2, 3, 4 మనకి రావాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నామండి, ఇక్కడ ఏరియా A1 2B మైనస్ ఏరియా A43B. సో ఈ ఏరియా ఎంటీ స్పేస్ ఏరియా అనేది మనం ఏదైతే మైనస్ చేస్తామో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ సైకిల్ ఆఫ్ ది వర్క్ డన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరియా A12B in polytropic process n by n minus 1, that is called A12B is called compression process. In this compression process, in polytropic processes, n by n minus 1 P1 V1 into P2 by P1 whole power n minus 1 by n minus 1. This is the formula for polytropic process. At the same time, so A43B, so that is called expansion process. In this expansion process, that is called 3 to 4 process is called expansion process. That's why we call it as n by n minus 1 P4 V4 into P2 by P1. Why we call it as P3 by P4. This also is అది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి, P2 is equal to P3 and P1 is equal to P4. సో దాన్ని బట్టి మనం P2 by P1 whole power n minus 1 by n minus 1. సో ఈ రెండిట్లో మనం కామన్ తీసుకుంటే, సో n by n minus 1 and P1 and P2 by P1 whole power n minus 1 by n minus 1. These are the common terms, and V1 minus V4. So we already discussed V1 minus V4. V1 minus V4 is a actual volume of sucked air. So initial condition, the actual volume is enter into the cylinder, that is the temperature is T1. We also call it PV is equal to MRT formula. That's why we call it as W is equal to m by n minus 1 MRT1 into P2 by P1 whole power n minus 1 by n minus 1. This is for reciprocating air compressor for single stage, single acting with clearance volume. This is the formula for W. Volumetric efficiency of a reciprocating compressor. సో ఇప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఏ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనే దానికి డెరివేషన్ ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తున్నామండి. సో ఆల్రెడీ మనం ముందుగానే మనం విత్ క్లియరెన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదండి. సో దాన్ని పీవీ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అసలు వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటి, యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ సక్డ్ బై swept volume of the piston. This is the formula for volumetric efficiency. This is the ratio for these two. So that means VA by VS. VA అంటే ఏంటంటే మనకి V1 minus V4 by VS అంటే ఏంటి V1 minus PC. సో అయితే మనకి ఇది ఈ రెండు ఫార్ములాస్ either compression or expansion process, these two are in polytropic process. ఈ polytropic process లో ఉంది కాబట్టి PV power N is equal to ఏంటంటే మనకి constant. PV power N is equal to constant. So we consider 3 to 4 process. That means P3 V3 power N is equal to P4 V4 power N అనేది మనకి. సో దీని ప్రకారం V4 is equal to ఏమవుతుంది, V4 is equal to P3 by P4 P3 by into V3. ఏం తెలుసు, V3 is equal to Vc కాబట్టి that means P3 by P4 whole power 1 by n into Vc, that is called V4. So now substitute V4 value in the equation from volumetric efficiency equation number 1. So now eta V volumetric efficiency is equal to V1 minus V4 by V1 minus Vc.
సో నౌ V1 మైనస్ V4 అంటే ఏంటండి VC ఇంటూ P3/P4 హోల్ పవర్ 1/n బై V1 మైనస్ VC. సో ఈటా V is equal to V1 మైనస్ VC మైనస్ VC ఇంటూ P3/P4 హోల్ పవర్ 1/4 ప్లస్ VC బై V1 మైనస్ VC. ఓకేనండి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సపరేట్ చేయండి V1 మైనస్ VC బై V1 మైనస్ VC ప్లస్ VC బై V1 మైనస్ VC మైనస్ VC ఇంటూ P3 అంటే P2/P1 హోల్ పవర్ 1/n బై V1 మైనస్ VC. సో ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 మైనస్ C ఇంటూ R పవర్ 1/n సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు C is equal to VC by V1 minus VC. So at the same time volumetric efficiency eta V is equal to 1 plus C minus C P2/P1 whole power 1/n. Okay na friends? So this is the formula for volumetric efficiency. ఇక్కడ మనము C అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్లియరెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటామండి. క్లియరెన్స్ ఫ్యాక్టర్. A single stage double acting air compressor of 150 kilowatt power takes air in at 1 bar and delivers at 6 bar. The compression follows the law PV power 1.35 is equal to constant. The compressor runs at 160 rpm with average piston speed of 150 meter per minute. Determine the size of the cylinder. మనకి ఏమేమి ఇచ్చారో అనేది చూసుకుంటే పవర్ P is equal to 150 kilowatts, pressure initial pressure P1 is equal to 1 bar, that is converted to kilonewton per meter square, that is called 100 kilonewton per meter square, and pressure P2 6 bar 600 kilonewton per meter square, and PV power 1.35 is equal to constant. This is the polytropic process. In this process power 1.35, that is called polytropic index. N is equal to 1.35 and speed N is equal to 160 rpm. Speed N is equal to 160 rpm. So it is converted to rps. For seconds లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు 160/60 2.7 rps. Piston speed 2ln is equal to 150 meter per minute. So మీటర్ పర్ మినిట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తామండి బై 60 2.5 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇందులో మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ టర్మ్స్ ఏంటి, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, సైజ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ D అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అయితే దీనికి సంబంధించి మనకి ఏమేమి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి అనేది మనం చూసుకుంటే ఫార్ములాస్ పవర్ P is equal to 2WN. ఇక్కడ మనకి 2 ఎందుకు రాసుకున్నాము అంటే అది సింగిల్ స్టేజ్ అయితే మనం 2 రాయవలసిన పని లేదండి. దిస్ ఇస్ ఫర్ డబుల్ స్టేజ్, డబుల్ యాక్టింగ్ కాబట్టి మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ 2 అనేది మనం రాసుకున్నాం. సో తర్వాత V1 is equal to Vs is equal to pi/4 d²L. అలాగే W is equal to, దిస్ ఇస్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ కాబట్టి పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ లో వర్క్ డన్ కి ఫార్ములా N/n-1 P1V1 into P2/P1 whole power n-1/n-1. This is the formula for work done in polytropic process. So now calculations కి వస్తే మనకి 2ln is equal to 2.5 meter per second. To find out L is equal to 2.5/2n. So n value is 2.7. So that is called L is equal to 0.4629 meter. So అలాగే V1 is equal to Vs, that is equal to pi/4 d²L. pi/4 d² in L value 0.4629. So కాబట్టి V1 is equal to 0.3635 d². This is the answer for V1. So next one is W. Work done N/n-1 P1V1 into P2/P1 whole power n-1/n-1. సో దాని ప్రకారం మనం చూసుకుంటే 1.35 వాల్యూస్ అన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామండి. సో 1.35 by 1.35 minus 1 into P1 means 100, V1 means 0.3635 d² into P2/P1, that means 6/1, that is called as 6. 1.35 minus 1 by 1.35 minus 1. So final value W is equal to 82.899 d². So finally power P is equal to 2WN. So power value 150 to
into W value 82.899 d square into N value is 2.7. N value 2.7. So finally d square value 0.3350. Finally d is equal to 0.57 meters. So now our answer is size of the cylinder d is equal to 0.57 meter.